ஷேர் பண்ணுங்க. நான் வந்துருச்சு லைவ்ல தான் இருக்கேன். கட் பண்ணிடுறேன். Yeah, kindly bear with us because every day there are some technical issues that's been sorted out, but we promise that that will be completely streamlined. So it is 9:43 now, so we got another 20 minutes in hand. So I hope this style of introduction about the everyday newspaper would be helpful for you. What we kind of trying to do is to kind of give an overall picture about the newspaper so that you can easily finish newspaper reading every day. Also, we are trying to give kind of important focuses on the newspaper where the UPSC questions are expected to come. Today, the major coverage had been on the as I had been repeatedly mentioning on the Azerbaijan COP29 meeting only. There is editorial on Trump re-election, also the impact on India and other things in Hindu. There is also an editorial in Canada. Actually, I would ask everybody to go through the editorial of Hindu in Canada. That actually gives the entire background picture of it. How that the whole event unfolded, and what are the chronologically they have written it. Also, they have spoken about the Indian population, Canada, Indo-Canada trade relationship. This editorial can ideally give you the basic of the Canada-India relations. The next thing you have to do is go to the official websites. Also, the Indo-Canada relationship. Even today, external affairs minister has spoken about Russia. So you have to when you take the newspaper, when you also take notes of it. Certain things which are repetitive and which could be developed over time. Normally they say issue and the news items. So issues are are to reappear again and again. For example, the Indo-Canada relations have been an issue. Basically, it has been widely discussed in the public forum, and Canada has been reacting differently, and India is also giving its response. So these type of things you have to keep a separate pace for this, and you can overall you have to leave enough space. When you have to write particular day news, you can mark it, and then you have to give enough space so that the next day also the update could be happening. So you have to create notes in such a way that updates could be added. That's our intention. When you read India-Canada relationship, also the climate change coverages. Every day you should have enough space in the notes so that you can add it, and end of the day you will have a comprehensive compilation on your hand. That's our intention. So while taking notes, you have to separate that small minor items which basically single day news, and the issues which are to continue and which is relevant for the UPSC exam as well, so that you can, when revising, that will be easily accessible to you. So that's about the one editorial. Another editorial speaks about the World Bank report on health. That's a very interesting, essential report. The heading of the World Bank report, which was published in September 24, not even a month in between, October. Before that, September 24, that report had been published. The title of the report is "The Power of Health Longevity, Demographic Change, particularly on non-communicable disease." Non-communicable
non-communicable diseases like diabetes, heart ailment, and how the population size increases and the age group increases. In respect to that, how the non-communicable issues, non-communicable issues have been uh, non-communicable issues have been, in respect to that, how it has changed. So that the article deals about that. That's a lengthy article. Such questions actually, uh, you know, old age related problems and non-communicable diseases. These are the two major points in which the question can arise. So, you can go through the article. It says that we require a kind of a more focus on the non-communicable diseases in the case that when the population of old age persons it's heavy and higher in the entire demography. In the old population, old age people percentage is increasing, so naturally the non challenge of non-communicable disease is also increasing. That is the major point which arises. So for the mains perspective, you can focus on non-communicable diseases, also the old age problem, how this is becoming a challenge for health sector in India, that you can talk about it. So that is about editorial in Hindu. And I would like to tell you about one news item which is published in Hindu, where defense minister has said about in a conference in Delhi. He said about adaptive defense. India is going for adaptive defense. That is the headline given by them. So such news item you have to always see that a defense minister would have spoken about several things, several aspects of defense developments, and Hindu is reporting about only the one line of the entire speech of Dr. Defense Minister. It says it's about the heading is adaptive science. So such things keeps happening. You don't need to kind of mark it out that adaptive defense is the major technical development in defense, and then based on that the question will appear. You don't need to be completely take it as such given in the newspaper. This is the way that Hindu reports on the conference on defense. You don't need to entirely go by what is given in the newspaper. That's another thing. Yes, as I was saying, External Affairs Minister also spoke in a conference, Indo-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological, Cultural Cooperation. As I was saying, External Affairs Minister has also spoken about Indo-Russia relationship while he was in Mumbai. Now in Delhi also he has spoken about. So his statement is reaching $100 billion trade mark in 2030. So presently the bilateral trade is 66 billion. That is the only fact you can note. So these type of news items, as I was saying, in the entire Indo-US relationship, Indo-Russia relationship, you can add one more point to that. So that is how you have to look at it. There are a lot of one-liners in today's newspapers. For example, Home Ministry approves first all-women battalion for CASF. Central Industrial Security Force, one of the defense paramilitary force, basically we call it. It's under Home Ministry. Now all women battalion is being proposed, and it is going to be formed soon. So only the approval has come, so it will take some more time for full creation of it. Normally, battalion contain 1,000 people. The same news has been reported in Indian Express also. That will take some time, and question may arise: which of the following paramilitary unit has created all women force? We got CISF, CRPF, BSF, and the Tibetan force is there. Assam Rifles is there. Such question may come. There could be four options. Which among the following had created a all-women battalion? Among them, four choices can be given: CASF, CRPF, and BSF, and Assam Rifles. So choice is
CASF that you have to take note of it. But an interesting development, this in the case of human rights also, defense had allowed science schools had allowed women uh, students part of the school. Also, a lot of changes had come in the defense to give more space for women, giving commanding posts, and even in the defense schools and NDC also there is a significant portion being given for the women. So such the women issues are always the point of interest for many, and the question is also quite easy to frame from the questioner's point of view, so that you can make note of it. And we got another news like Manoj Mitra from Veteran Bengal, basically Bengal film actor, who has done roles in Satyajit Ray's films. So the question may come: which among the following films in which uh, Bengal actor had acted? But there could be several ways of asking it. Nowadays, simple, for example, personality with respect to states, they can list in the A list. List A can have a list of film actors, and the list B can have a list of states. You can be asked to match them. Otherwise, there could be list one. There could be list of list of personalities and list of fields. So you may have to match the field. For example, one person is in economy, another person in business, another person is in film, another person is in and politics or any other field. So list one, list two, they can give, and then you can be asked to match. Otherwise, they can also ask which among the following is rightly matched. So such questions may arise. So this news is about the Manoj Mitra, the Bengal film actor who had acted in Satyajit Ray's classics Gare Baire and Ganesh Shastru. So these are all Bengali film. Always Bengal has a greater contribution, in terms of cinema. And the earlier parallel cinema wave came in Bengal. So such questions are always an interesting in the national perspective. Bengal cinema always occupies a very sanctified place. So this is very this when you're reading it, you have to look at it in a national framework. So today also, there is a major reporting about the breakthrough. That's COP29 Azerbaijan. So its statement says that that ready to get a framework, and carbon crediting framework has been finalized. For example, carbon crediting, everybody knows, basically the extent of carbon emission, also the extent of accumulation of carbon dioxide. Basically, that's a trade. For example, if an industry is created and amount of which carbon dioxide is emitted, the other side, when a state is ordering for an afforestation, when forest is created, so the equation between this carbon dioxide created as well as the removal of it. So such trade-off. It could be between the states, between the countries. Also, a country can kind of create a credit mechanism in which the carbon trading could happen. So that is what the headline says. Such market will allow countries to trade carbon credits among themselves. That is an important point. Um, Conference president said this will be a game-changing tool. This is what they say in Azerbaijan. They say that it's a game-changing effort that come. Uh, there is in Times of India, and sorry, in Indian Express, there is a complete, big story on COP29, and various questions, basic questions are being asked. If you had read for the last 3 4 days newspapers, you can actually see this basically repetition. That's what I have been repeatedly telling you. நீங்கள் வந்து ஒரு 4 நாள் பேப்பர் தொடர்ந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் வந்து அந்த விஷயம் உங்களுக்கு பழசாயிடும். You will be able to comment over it.
See, நீங்க வந்து ஒரு சிவில் சர்வீஸ் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்க வந்து ஃபேக்சுவலா எழுதுறது வந்து லிமிட்டட் தான். இன்னும் நீங்க நெறைய நெறைய நேரங்கள்ல நீங்க ஃபேக்சுவலா எழுதுற மாரி இருக்காது. நீங்க வந்து அந்த விஷயத்துல கமெண்ட் பண்ற மாரி இருக்கணும். உங்க ஒப்பீனியன் தனியா வர மாரி இருக்கணும். அத பெஸ்ட்டா பிரசன்ட் பண்ற மாரி இருக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸ்பெக்டட் இன் சிவில் சர்வீஸ் மெயின் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ நீங்க இந்த இப்ப சிஓபி 20 என்னன்னா, நான் கடந்த ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் மெனி திங்ஸ். நான் நேத்து முன்னாடிலாம் சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன். என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். Nay, yesterday what happened is basically carbon credit facility has been accepted by the member countries. So now they can proceed to kind of create a credit system in which there will be exchange of credits, exchange of carbon dioxide amounts in between the countries. Also, also as I was saying that in a particular state in India or any other country in any country they can have their own credit system on carbon dioxide. Basically, this is what. So, in the next there is a big story. As I was saying, they had a. In fact, there are two stories. One on the basic facts, another on the what happened yesterday. That is the two stories. You can club it and then you can read it. Um, so Article 6 is the major important one. It may be asked in 15 mark question or in the UPSC also. Article 16 is related to which organization? Otherwise, which among the following bodies that you can international organization that can always expect. Article 6 is related to which among the following international organization. So the answer should be COP, Conference of Party and Climate. So such question may come. Actually, the 6.4 they are mentioning about that actually facilitates the creation of a system in which carbon credit facility is managed. Actually, that is what 6.4. If you go through the website, I can share the website link also. There's a separate website for the Paris agreement. A website link is there. Separate link is there. One can go through the entire Paris agreement. It's not a big page. 19 page, basically 19-page document. One can read what is written in 6 also. Mention about 6.2, 6.4 is also there, but one reading may not be a big problem. Since it has been repeatedly discussed for a week, so even the document size is quite less. The Paris, agreement document is very limited, simple only. It is created by a group of bureaucrats only. They will not create a very long document. They will not create. So it is always better that you go through the original document rather than reading the newspaper. That's my whole insistence. When you read compare Indian Express and Hindu, you will immediately come to know that whatever the newspaper reports is basically only 10% of the entire even happen. If you go through the original website, it won't take much time. When you read and you pick the important lines from the newspaper, you have to immediately go to the websites. That's what I'm repeatedly saying. நீங்க வந்து பேப்பர் படிச்ச உடனே அதில் இருக்கிற முக்கியமான லைன் எடுத்த உடனே இருக்கிற டவுட் உடனே வெப்சைட்ல இருந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் வெப்சைட் பார்த்து உடனே நீங்க பேசிக்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் இப்போ மட்டும் இல்லை, எந்த வேலை பார்த்தாலுமே when somebody is having minute rather smallest details ஓட யார் சொல்றாங்களோ that their opinion will always will stand stand away. That basically that opinion would matter in any decision making. அதனால சிவில் சர்வன்ஸ்ட்ட வந்து நீங்க வந்து வெறும் நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிறத மட்டும் வச்சு நீங்க எடுக்கிறது இட் won't be helpful. பட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த நியூஸ் பேப்பர் ஒன்லி. வி டோன்ட் ஹவ் எனி அதர் ஆப்ஷன். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு வேற எதுவுமே பார்க்காதீங்க. வேற நீங்கள் நியூஸ் சேனல்ஸ் மற்றது நியூஸ் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது நியூஸ் சேனல்லாம் வந்து நிறைய எடிட்டர்ஸ் வந்து குயிக் நியூஸ் ஐட்டத்துக்காக போடுறது, வியூவர்ஷிப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து they got a different mechanism to push news that in many ways. But newspaper printed paper has a system of editors, sub-editor, editor, senior editor, associate editor. That at least 5-6 eyes goes through the goes in the entire news production in the newspaper. So it is always best to go through the newspaper. நீங்கள் வேறு எதுவுமே கேட்க வேண்டாம். ரேடியோ நியூஸ் அதிகபட்சம் கேட்கலாம். ரேடியோ நியூஸ் வந்து ஆல் இந்தியா நியூஸ் நீங்கள் கேட்கலாம். அதை விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் மட்டும்தான்.
நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து நீங்க வந்து யூ கேன் பிக் 1 or 2 மேஜர் பாயிண்ட்ஸ். அந்த அந்த லைன் வந்து எடுத்து நீங்க ஒரிஜினல் வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத்னா, அதுல இருக்கிற ஏன்னா நார்மல் நியூஸ் பேப்பர்ல கமெண்ட்ரி தான் வரும். அந்த ஸ்கீம் பத்தி கமெண்ட்ரி, அதுல இருக்கிற முக்கியமான இஷ்யூஸ், ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து பேப்பர்ல வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க. அதை எடுத்துட்டு நீங்க யூ ஹேவ் டூ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்க்குன்னு தனியா நீங்க வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க. ஸோ நான் இதோட நீங்க நிறுத்துறேன் நானு. சிஓபி பத்தி நெறைய இருக்கு. அத நீங்க பார்த்துக்கங்க. தென் இது இல்லாம இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்து சில ஜெர்மனியோட சான்சலர் தான் நார்மலி. தே ஆர் கோயிங் ஃபார் கான்ஃபிடன்ஸ் வோட். நீங்க அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, பிப்ரவரி எலக்ஷன் சொல்றாங்க 25ல. பட் தப்பா இருக்கு. ஸோ தி மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர். அத நான் பார்த்துக்கிறேன் நானு. அத நீங்க பார்த்துக்கங்க. There is also news that தாலிபான் வந்து ஒரு ஆக்டிங் கவுன்சில் மும்பையில் வரப்போகுது. இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூஸ் இதெல்லாம் வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து யார்ட்டையாவது க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் யார்ட்டையா கேட்டு அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால இது மாதிரிலாம் வந்துட்டே இருந்ததுலாம் நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்கூடாது. அப்புறம் இன்னொரு நியூஸ் இருக்குது வந்து சென்டர் நோட்டிஃபைஸ் நியூ வாட்டர் ஆக்ட்ஸ் ரூல். அது என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து வாட்டர் யூசேஜ் பற்றி ஒரு ஆக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. மொத்தம் 23 வேரியஸ் ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்னும் இட் டேக் சம் டைம். பட் யூ கேன் இதுக்கு என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நம்ம யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி கொஷனில் குறைஞ்சபட்சம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கொஷின்ஸாக 100லேருந்து 100 மொத்தம் 100 ப்ரிலிமினரி கொஷின் 15 கொஷின் என்விரான்மெண்ட்டாக டைரெக்டாக வந்துடுது. அதனால இந்த நியூஸ் முக்கியமாயிடுது. அதனால சென்டர் நோட்டிஃபைஸ் நியூ வாட்டர் ஆக்ட். இது வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கு. அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இட்ஸ் ஸ்மால் ஐட்டம். இட் வில் பி ஃபாலோட் அப். அப்போ தான் வந்து நியூ ரூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் எஃபெக்ட் வரல இன்னும். ஃபர்ஸ்ட் பேராலே கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் இட் வில் கம் டு எஃபெக்ட் இமீடியட்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வரும். நீங்கள் எதுக்கும் என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா நீங்கள் என்விரான்மெண்ட்ஸில் எங்கேயா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும். இல்லைனா வந்து ரிப்போர்ட் அந்த அஃபிஷியல் லெவல் யார்கிட்ட பேசி இது ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். மொரிஷியஸ் பற்றி ஒரு நியூஸ் இருக்குது. அப்புறம் அந்த நாளைக்கு பார்க்கலாம். அந்த எஃப்டிஐ பற்றி இப்போது எஃபிஐ வந்து ஒரு லெவல் ஒரு 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 சர்டன் அமௌண்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது எஃபிஐ போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இட் வில் பிகம் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுக்கான ரூல்ஸ் பற்றி நீங்கள் ஒரு தடவை பேசிக் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள். அது இப்போ 2 நாள் 3 நாளாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். வந்து நான் 1 வீக் முன்னாடியே அதை பற்றி நியூஸ் ஒன்று வந்து திருப்பி வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதில் கிளியராக இருங்க. நான் அந்த ப்ரிலிமினரி கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தேன். எல்லாமே பேசிக்ஸில் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிக்குங்க. திடீர்னு பேசிக்கில் கேட்குறான். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.